were made about revenue sharing, social benefits, environmental protection, and this session really is focused on dealing with this kind of session. So, of questions, I'm anticipating a very good panel. We'll provide lots of input for the discussion, and then we have the pleasure of having the keynote speech by Deputy Minister of Environment and Natural Resources, Mrs. Anna Wronska, that will address the audience in a second. But first, I would like to introduce the panelists. We have Mr. Untitled, Country Chair and General Manager of Shell Ukraine Exploration and Production since 2001. And Grumman will bring light on how Shell implements the principles of sustainable resource development, both in operational and non-technical areas of its hydrocarbons extraction projects. We have Mr. Yaroslav Gregirchak, who is the Deputy Business Ombudsman at the Business Ombudsman Council, which is a very interesting initiative, and I'm going to ask him to say a few words about the structural arrangements and the kind of job that he does. Mr. Gregirchak has 15 years of experience in commercial law reform projects. We have also Mr. Ruslan Baimishev, National Coordinator for Kazakhstan EITI and Chief of CAS Geoinform at the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Kazakhstan. Ruslan is going to share with us Kazakhstan's experience in implementing environmentally friendly policy and engaging communities in extractive industries development. We have also Mr. Yerevan Pitritsky, which is the Executive Director of the International Renaissance Foundation and a member of the European Foundation Center Governance Council. Mr. Yerevan will discuss International Renaissance Foundation's pioneering role in engaging Ukrainian civil society in EITI and the advocacy for sustainable development policies and projects and extractive industries in Ukraine. We will also have the pleasure of having Mr. Daniel Kaufman from Natural Resource Government Institute. He could not make it for the morning panel, but he was kind enough to agree to join us for the afternoon panel, not talking just about revenue management, but also expanding to the old revenue sharing and community issues. And last but not least, we have Mr. Vladislav Denenko, Head of Energy Program at the Analytical Center for Regional Cooperation. He will share the perspective from the regions on the impact of oil and gas development at the subnational level. So without further ado, let me give the floor to Mrs. Anna Wronska, Deputy Minister of Natural Resources and Environment. Dear participants, it's my pleasure to be a key speaker at this panel session. I'd like to make a presentation on sustainable development in general, and I hope everybody had a good lunch, so for 10 minutes you will relax, just listen for general information. I'll be in Ukrainian, so take your наушники. Okay. Можливо, з цього треба було починати цю конференцію, оскільки дійсно, що таке сталий розвиток і що він передбачає в сфері використання природних ресурсів. Спочатку, next slide, please. Концепція сталого розвитку виникла у 70-ті, 60-ті, 70-ті роки минулого століття, коли розвиток економіки вже був на тому рівні, що вже були загострення глобальних економічних проблем на планеті, і їх необхідність регулювання саме і сприяла виникненню ідеї сталого розвитку. Цьому сприяли обмеженість природних ресурсів, несприятлива демографічна ситуація, катастрофічне швидке руйнування природного довкілля, зростаюча загроза здоров'ю та життю самої людини. Що значить ідея сталого розвитку? І концепція сталого розвитку – це загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Тобто загально визначене поняття концепція сталого розвитку передбачає три основні складові – це економічну, екологічну і соціальну. І саме тому і Міністерство екології дуже опікується проблемами і стратегією сталого розвитку в нашій країні.
Наприкінці вересня цього року у Нью-Йорку була 70-та Генеральна асамблея ООН, яка визначила наступні цілі тисячоліття і заклала підґрунтя для формування нових цілей сталого розвитку. Next slide, please. Наступний слайд. Було прийнято 16 цілей сталого розвитку на наступні десятиліття. Вони є зараз на екрані. Наступний слайд також. І перш за все слід відзначити, що як поєднання економічної і екологічної складової сталого розвитку, ми повинні усвідомлювати, що людина повинна використовувати природні ресурси цієї планети не тільки в економічно найбільш сприятливий спосіб, але й для того, щоб забезпечити інтереси майбутніх поколінь. Стале використання, наступний слайд, стале використання природних ресурсів вже досить розповсюджено в інших країнах. В західних країнах це переважно закріплено на державному рівні. Ми можемо взяти як приклад Німеччину. У Німеччині є Національна стратегія сталого розвитку з 2002 року, і незважаючи на зміни влади, вона лишається одним із керівних принципів політики федерального уряду. Напрям стратегії включає 4 директиви: рівноправність поколінь, якість життя, соціальна згуртованість, міжнародна відповідальність. Сталий розвиток передбачає комплексний інтегрований підхід. Запорукою успіху широкого впровадження відновлюваних джерел є одною з складовою сталого розвитку в Німеччині. Це також закріплено в їх національній стратегії. Швеція також яскравий приклад використання концепції сталого розвитку майже у всіх сферах повсякденного життя, в тому числі впровадження з відходами, збір і утилізація відходів. Наприклад, як видно на слайді, 98% нових трамваїв, що працюють у містах, підлягають повторній переробці. Метро працює повністю на зеленій енергетиці, тобто такі, що вироблено з використанням екологічно чистих технологій. Speak more slowly. For translator, okay? Таким чином, основним принципом сталого розвитку є те, що одне покоління повинно жити і діяти максимально корисно для збереження ресурсів для майбутніх поколінь. Саме цей принцип сьогодні став способом життя шведів. Можна сказати, що за ідеями впровадження і відновлюваних джерел, і альтернативних джерел енергетики, Швеція посідає в Європі одне з найперших місць, і це для нас, як країни, яка тільки починає свій шлях в цьому напрямку, є досить слушним і гарним прикладом. Говорячи про концепцію сталого розвитку і природні ресурси, використання природних ресурсів, слід звернути увагу на геологічні служби деяких європейських країн, які також запровадили концепцію сталого розвитку в свої базові документи. Ми можемо звернути увагу на приклад Польщі, де на геологічну службу покладено завдання забезпечення сталого розвитку країни в галузі геології, зокрема здійснення координації та виконання проєктів з урахуванням раціонального управління і захисту польських геологічних ресурсів. Наприклад, французька геологічна розвідувальна служба, крім всього іншого, займається науковими дослідженнями, зорієнтованими на досконалення геологічної вивченості, підтримку розвитку державної політики, всі види експертиз, міжнародне співробітництво, безпеку видобування корисних копалин, моніторинг, розробку, впровадження заходів щодо запобігання ризиків, пов'язаних із закриттям шахт, техніки безпеки, роботи копалень. Таким чином, пріоритетним напрямком роботи переважної більшості геологічних служб Європи є діяльність, яка має яскраво виражену соціальну спрямованість. І, як я вже зазначила на самому початку, поряд із економічною, екологічною, соціальна складова є однією з складових концепцій сталого розвитку.
В Україні, що стосується ідеї сталого розвитку в Україні є концепція сталого розвитку, але, на жаль, вона не досконала і вона не запроваджена на всіх рівнях урядових комунікацій. Тому перехід на концепцію сталого розвитку в державному управлінні – це наші задачі і завдання на найближчий час. Природні ресурси є засобом розвитку продуктивних сил і важливим екологічним фактором життєдіяльності суспільства. Тому необхідно досягти екологічно доцільного і економічно збалансованого їх використання через структурну перебудову господарства та подальшого подолання дисбалансу розвитку. Це передбачає, що ми повинні дбайливо ставитись до наших природних ресурсів, розуміючи, що інтереси майбутніх поколінь повинні враховуватись вже зараз, і таким чином користування нашими природними копалинами повинно бути не лише економічно вигідним, а й передбачати і містити в собі елементи сталого розвитку. Україна має стратегію розвитку своєї мінерально-сировинної бази. Насправді наша мінерально-сировинна база є достатньо вагомою у світовому вимірі. Як кажуть, в Україні присутня майже вся таблиця Менделєєва в наших копалинах. В надрах нашої країни виявлено майже 20 тисяч родовищ і провів, 117 видів корисних копалин. За 98 видами мінеральної сировини ми маємо промислове значення, і вони обліковуються в державному балансі запасів корисних копалин. Мінерально-сировинний комплекс забезпечує вагому частку валового національного продукту. З видобутком і використанням корисних копалин пов'язано 48% промислового потенціалу країни, 20% її трудових ресурсів. Це досить великі цифри порівняно до інших видів промисловості. Ми бачимо, що більшість нашої промисловості працює завдяки нашим природним ресурсам. На жаль, незадовільний економічний стан протягом певного часу значною мірою зумовив недостатнє використання наших природних ресурсів. На сьогодні в Україні у значних обсягах ведеться видобування кам'яного вугілля. Наприклад, ця цифра складає 1,7 від загального видобутку у світі. Товарних залізних та марганцевих руд, 9% урану, титану, цирконію, графіту, 4% каоліну, брому, вохри. Тобто дуже багато наші природні ресурси, які ми можемо видобувати прямо тут в Україні. В Україні також присутні і вуглеводнева сировина, буре вугілля, торф, цементна сировина, вогнетривкі, глини, сировина для виробництва будівельних матеріалів. Протягом останніх років були підтверджені реальні можливості подальшого приросту запасів вуглеводнів. Із започаткуванням та істотним нарощенням видобутку перелічених корисних копалин пов'язані потенційні можливості нарощення експортного потенціалу держави. Як показано на слайдку, обсяг щорічного видобутку вуглеводнів за останні роки становив близько 4 мільйони тонн нафти з конденсатом та 18-22 мільярди кубічних метрів газу, що дорівнює відповідно 10 і 20%, що споживається в країні. Ми бачимо, що ці цифри не можуть забезпечити всю потребу країни і розширення, і
покращення і підвищення власного видобутку саме і буде сприяти нашій енергонезалежності та політичній стабільності в країні. Проте ми повинні дбати про те, щоб такий видобуток не шкодив нашому довкіллю. На жаль, аналіз світових тенденцій за останні 10-15 років свідчить, що найбільш високими темпами у світі продовжують зростати видобуток і споживання саме енергетичних ресурсів, окремих видів кольорових і рідкісних металів, благородних металів, алмазів, сировини для сільського господарства. Які в нас перспективи сталого використання, так, щоб дійсно використовувати наш потужний потенціал нашої мінерально-сировинної бази, але при цьому бути в межах концепції сталого розвитку, дбати про довкілля і, як вже зазначалось, забезпечувати інтереси майбутніх поколінь. Як відомо, загальні фрази: вуглеводні є основними енергосіями, але, на жаль, Україна належить до країн з дефіцитом власних енергетичних ресурсів, задовольняючи протягом останніх років за рахунок власного видобутку потреби в природному газі лише на 28%, а нафти на 20%. Як я вже зазначила, одним із шляхів зміцнення енергетичної незалежності держави є збільшення власного видобутку нафти і природного газу. Наша ресурсна база нафтогазовидобувної промисловості дозволяє при її ефективному використанні стабілізувати, а в перспективі і підвищити обсяги видобутку палива, проте при умові збільшення державного фінансування, оскільки наразі всі дослідні роботи проводять державні підприємства, і за браку фінансування ці роботи дуже часто призупинені, і тому ми не можемо говорити про розвиток цієї галузі. За прогнозами вчених, Україна також має дуже значні запаси альтернативних видів вуглеводної сировини, однак ці запаси класифікуються як важковидобувні. Альтернативними видами вуглеводневої сировини є сланцевий газ, метан вугілля та міжвугільний, метан вугільних та міжвугільних товщ, газ метан у вільних шапках над родовищами вугілля, метан щільних колекторів. Для того, щоб використовувати ці енергоресурси, треба новітні технології, які будуть дозволяти видобувати такі копалини у сприятливий, у дружній до довкілля спосіб, забезпечуючи саме стале використання природних ресурсів. І ми сподіваємося, що іноземні компанії, які сьогодні присутні на українському ринку, а також які в майбутньому планують прийти до нас, саме і будуть першими запроваджувати ці технології, будуть виявляти інтерес до розробки українських природних копалин, в тому числі енергоресурсних природних копалин. І, так би мовити, будуть взірцем використання тих технологій, які будуть забезпечувати саме стале використання природних ресурсів. Дякую. Thank you very much, Honorable Deputy Minister. Quite interesting presentation on the challenges that the sector faces, a new paradigm for development of the sector that needs to incorporate sustainability as a key principle and a key element of its development. Let me move now to Graham Talley from Shell Ukraine. I don't know if you have a presentation. Yes, I do. So, the podium I hope is it yours. appears. We will see.
Okay, excellent. Right. Well, good afternoon, ladies, gentlemen, distinguished panel. I want to start by thanking the organizers, Dixie Group and the Ministry of Energy and Coal, for the opportunity to share some thoughts with you around how international business can contribute to sustainable resource development, both in its daily operations as well as through specific tailored initiatives. I also, by the way, want to take my personal opportunity to congratulate the EITI team here in Ukraine for the success in achieving their first report. Well done. Now, Shell has been here in Ukraine since 1992, and we're currently involved in a number of businesses: exploration of hydrocarbons, gas marketing, lubricants, and fuel retail. And we employ about 1,700 people. The Deputy Minister has given a very good overview of the topic of sustainable resource development at a fundamental level. What I'm going to do in a moment is share a few of Shell's principles, and then I'm going to focus on some real examples of how we have implemented them here in Ukraine. So next slide, please. Oh, I have it. Do I have the control? Okay, let me see. No, I don't seem to have control. Okay. That's interesting. No, I don't think I have control. So next slide, be easier. If you can just do that for me. We'll skip through this one. Okay. So we have, if we talk about daily operations, then we have what we call our 5 core operating principles, which these underpin our approach to sustainable operations, and they're the same principles we apply throughout the world. These 5 principles are applied to managing safety, well integrity, air, water, footprint, and community. We can now examine how these principles were applied very specifically in our 2 exploration wells that we drilled as part of our joint activity with Ukrgas Vidobivania in the Kharkiv region. Safety for Shell means no harm to people. That includes our staff, our contractors, as well as those around us. We constructed detailed... Whoa, talking about safety. Nothing serious. Are you okay? Yes. Yes. Yes, everything has risks, it seems. Yes, even being on a panel. I hope you're okay, sir. Good. Okay, safety. Safety means no harm to people. As part of our operations, we construct detailed safety cases, as we call them, which are prepared for complex operations to examine all the hazards and put in place barriers and controls to prevent harm. Emergency response plans are prepared in case of incidents, and regular trainings are conducted. If we look at well integrity, drilling through groundwater layers was conducted in our operations here in Ukraine without using any chemicals, and the groundwater has been protected with cement and steel casings which were installed deep below the level of the drinking water. Monitoring of water quality in the local wells and the water basins was conducted across the villages in the area of our operations. Results were published and distributed amongst residents. And participation of local independent NGOs was arranged to ensure transparency in these monitoring operations. Again, transparency applies to many different aspects, including things like environmental monitoring in our view. At the stage of the well design, we looked at potential emissions of harmful substances into the atmosphere, and these were carefully managed to ensure that the figures do not exceed permissible standards of Ukrainian legislation. Air quality was then monitored regularly at the rig site and at the border of the sanitary protection zone and in the nearby residential areas. As part of reducing our footprint, a temporary road was built to the rig site, and to preserve soil,
a geotextile was used for the construction of the temporary road, so applying technology to minimize impacts. Measurements of noise and vibration were conducted by local specialists from leading state scientific institutes of Ukraine. So these are our operating principles, and we live by these principles, as I say, in all our operations, including here in Ukraine. I will now talk a little bit more in detail on the community aspects of our operations. So next slide, please. Okay. I like this picture. I would like to especially highlight the relationship with the local community as a key component of sustainable resource development. Shell Ukraine has real examples of how we strive to become a good and reliable neighbor to the local people who live near our well site. Social investment is a tool which helps us in that relationship building with communities. As Shell's, to illustrate Shell's approach to the community, we bring them into the decision-making process. They help us to identify the main issues, and we seek their advice on how to solve them with the help of our resources. A key feature of our social investment programs is that we aspire to create long-lasting positive impacts where the value is recognized by a community, and thus where the initiatives are much more likely to be supported in the future, even if we disappear. This is the true meaning of sustainability. It has to last beyond the initial investment. So to achieve this, social investment needs to be related to true needs and interests of the people, which usually means our projects are at a grassroots level, like repairing roads, putting in place street lighting. Within the program executed by Shell in the Kharkiv region, we stuck to that principle of addressing local issues, working with local contractors, and encouraging the local authorities to undertake commitments to further support these initiatives in the longer term. Next slide, please. We also try to stay resilient and responsive in the times of crisis. For instance, as our operations under the PSA in Yusufska were impacted by the conflict, we shifted the focus of our social investment program under the heading of Medical Project towards the purchase and delivery of medical equipment and medicines to hospitals in the Kharkiv region, which, as I'm sure you're aware, hosts many IDPs from the ATO zone. We believe the results of this initiative will remain relevant for many years ahead. Next slide. Another important direction of fostering a sustainable business environment is support for education and science. Back in 2014, we launched a strategic partnership program with two top Ukrainian universities, Taras Shevchenko National University of Kiev and Karazin Kharkiv National University. Next slide, please. Over the last year, we managed to expand our cooperation with Karazin Kharkiv National University. In particular, we helped launch a joint master's program on eco-geochemistry, with purchase of cutting-edge equipment for the university's labs, printing of learning materials, and sharing of expertise during numerous conferences and roundtables. As of today, a total of some $350,000 has been donated by Shell in support of the university programs. 6 students from Karazin University successfully underwent internships in various departments in Shell. We believe the output of these programs will be evident over years to come and will provide Kharkiv region and Ukraine with qualified professionals competent in technical specializations such as environmental protection, as well as other non-technical aspects of responsible hydrocarbon exploration and production. Next slide, please. We also established a virtual platform, which we called the Unconventional Gas Institute, to support research focusing not only on gas, but in energy issues in general. In 2013-2014, some 13 projects suggested by NGOs, think tanks, and research centers received support from Shell to bring to life projects devoted to environmental protection, water management, regulatory practices, and so on.
Next slide, please. In conclusion, these social, educational and research initiatives are of course not ad hoc. They reflect a single approach, which is to maximize the company's long-term positive impacts in a sustainable way. Each of the projects has been designed in the first instance to deliver benefits for the people in the areas where we are operating. To achieve this, we have to align our vision with external expectations. That's a key task in building a sustainable investment program. You have to align, which means we have to speak to the stakeholders regularly and we have to incorporate their insights into our plans. Because if the positive benefit is acknowledged by all parties, then you can be confident that even as the initial investment or effort from Shell or any other company may drop away, they will find resources to maintain and develop the initiatives for years to come. And this is the essential test of sustainability. When our role in the investment is over, are the beneficiaries still able to maintain those benefits? I thank you very much. Thank you very much, Graham. It's always heartening to hear good examples of good corporate citizenship. But you touched a few words on something that I'm sure that will hit the nerve of the audience here. You talked about disclosure of environmental information and participative monitoring of environmental compliance, topics that are dear to many here sitting among us. Let me give the floor now to Jaroslav Gerginchak. You want to use the podium? Deputy Business Ombudsman, very interesting new initiative in Ukraine. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, organizers, for inviting Deputy Business Ombudsman, the Business Ombudsman Council, to briefly introduce our organization. As I was contemplating what I have to say during this conference, the first thought was, well, maybe it's a bit of a stretch. Sustainable development in the oil and gas sector on the one hand, and the mandate of a Business Ombudsman Council. But as I was thinking a bit more deeply into this, I found out that the correlation is there, and I will try to convince you and illustrate you this point. First, I will briefly introduce our organization, who we are, and then I guess a few words about the Business Ombudsman Council in the context of sustainable development. So basically, in the terminology employed in the world of sustainable development, we are top to bottom initiative. In particular, back in May 2014, the government of Ukraine, international financial organizations represented by the EBRD and OECD, and 5 largest Ukrainian business associations signed the memorandum on the Ukrainian anti-corruption initiative. And the idea was, among other things, to create an institution of a business ombudsman who, within its mandate, as a pre-trial dispute resolution, alternative dispute resolution type of the institution, would combat corruption, enhance transparency in the activities of the state bodies by doing effectively 2 things that comprise our mandate. First, we receive and consider individual complaints from businesses filed against all types of state bodies, subnational governments, and state enterprises. Second, we write so-called systemic reports to address those issues that negatively characterize the quality of a business environment in Ukraine as a whole. So, for instance, to give an example, the first quarterly report that I also authored was about the problems with getting access to electricity for a new business. The last one was about the problem with the administering of business taxes. As a result of this ongoing quarter, my report will be on the issue of abuses of the criminal procedural law at the part of the law enforcement agencies to inflict pressure on business. So as you see,
The variety of the topics that we've got to attend to is quite diverse. But in the relatively small team that, including driver, comprises 15 people, I have reasons to believe that we are reasonably, relatively successful. For instance, since the end of May 2015, when we started our operation, we received more than 500 complaints, out of which about 25% were not taken into our regular work because of a certain criteria that we employ. For instance, if the subject matter of the complaint filed is the private-to-private type of a dispute, if the business has not exhausted at least one instance of administrative appeal where relevant, and it is relevant, for instance, in the case of a state fiscal service, we have a type of we have a rule that if the subject matter of the complaint is more than 1 year old, then it's not accepted into our consideration too. And if the merits of the complaint are subject to the ongoing adjudication, or there is the already existing court decision on the merits of a particular complaint, then it is disqualified too, because as a type of a pretrial mediation institution, we are not there to fight with the local courts, thereby creating the effect of a parallel justice. In terms of our institutional status, we are currently acting under the parameters or auspices of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine that set us up as the advisory board under the Cabinet of Ministers. Yet we are fully independent from any state body, including Cabinet of Ministers, of course, because technically we are entitled to receive complaints against them too. And now about the sort of sustainable development context that pops up, and to the extent the sustainable development consists of three main pillars: environmental, social, and economic. I would say that our institution falls somewhere in a nexus in between the social and economic impact that we create, predominantly on the subnational level, by the way, which is fully in the context of the primary topic of this conference. Because if you think about the type of those state bodies that people, that the businesses are complaining about, well, most of them are located on the local level. This is the local tax authority, procurator's office, Ministry of Interior Affairs. And as we take the complaint into investigation, issue informational request to the state authority seeking their explanation about the type of their behavior. As we facilitate certain type of a dialogue in between the business and the particular state body. Well, effectively what we are doing, we are tapping into one of the principles of adequate sustainable development, which is the adequate involvement of the society into the state of the affairs on the local level. And indeed, this is our primary mandate, to fight corruption, and this is how we do. What is particularly important is that is there a certain preventive effect in our activities that helps us see the tangible result, and this is achieved very often through existence of the expert groups that we set up with certain ministries, like for instance the Ministry of Justice, with whom we signed the Memorandum of Understanding. The idea is to meet once per 2 months and deliver to the high-level officials of the particular ministry the actual cases where we see an abuses
at the part of local officials representing that particular ministry. In that sense, when we file an informational request, for instance, with the enforcement service of the oblast or rayon level, and as we refer to the existence of this memorandum where such an institutional capacity exists to deliver the merits of the dispute right into the eyes of the deputy minister, well, you may only imagine what is the actual quality of the preventive effect there, but it exists. We are involved, of course, also on the while drafting the reports dealing with the wholesale issues that negatively affects the quality of the business environment. Of course, we are involved on the various legislative initiatives, but this is something that is happening more on the national level by having us involved in the work directly with the ministries or working groups at the Cabinet of Ministers. This is something a little bit beyond the scope of this conference, I guess. Should you have any further questions about our activities, you are very welcome to approach me afterwards. Thank you. Thank you very much, Yaroslav, and congratulations again for this very innovative initiative. I was wondering if we should not create something similar for civil society. Compliance to business is very important, but it's just part of the equation, and eventually we might need to expand that to other groups of stakeholders. Let me now introduce Ruslan Baimichev from Kazakhstan's ITI National Secretariat, that is going to share his experience with us. Ruslan, the floor is yours. Заработал? Доброго дня, шановні учасники конференции. Я, с вашего позволения, буду выступать на русском языке. Я надеюсь, это не вызовет проблем в коммуникации. Я так понял, что все прекрасно понимают нас. Хотел выразить благодарность, в первую очередь, организаторам данного мероприятия за возможность выступить, за возможность поделиться опытом, поучиться в том числе. Вообще, прелесть ИПДО заключается в том, что это хорошая возможность для диалога не только между сторонами, но и между странами. Мы встречаемся, делимся опытом, учимся друг у друга и лучшее внедряем в наших странах. Говоря о Казахстане, так же, как и в принципе во всех странах, эта работа в Казахстане координируется Национальным советом заинтересованных сторон. Это некая такая многосторонняя группа. В отличие от Украины, у нас в этой группе нет 3 стороны, а 4 стороны. То есть у нас отдельно представлена сторона – это депутаты Мажилиса парламента, аналог Верховной Рады. Реализация ИПДО у нас осуществляется с 2005 года, когда президент заявил о присоединении к данной инициативе. Финансирование данной программы, как выпуск ежегодных национальных отчетов, так и финансирование секретариата полностью осуществляется за счет государственного бюджета. И если говорить о законодательной базе, то у нас в Казахстане имеется закон о недрах и недропользовании, где прописано обязательство компаний предоставлять отчетность согласно требованиям стандарта ИПДО. Не буду углубляться в историю Казахстана, скажу по ИПДО, скажу коротко, что мы в 2005 году начали эту работу, прошли большой тернистый путь, видно, сколько у них там препятствий было. В 2013 году по решению Международного управления Казахстан был признан страной, соответствующим данным стандартам, и в следующем году нам предстоит подтвердить данный стандарт. На данном слайде представлена такая схема упрощенное проведение сверки налоговых платежей, которая реализована в Казахстане. Остановлюсь чуть попозже на информационной системе, которую мы используем для этого. В принципе, если коротко, то добывающие компании предоставляют свои данные о налоговых отчислениях в единую государственную систему управления недропользователем. Компания по сверке вводит туда информацию, предоставленную Министерством финансов об отчислениях недропользователей. Соответственно, проводит сверку, готовит соответствующий отчет
при выявлении каких-то разницы дает этому соответствующее объяснение, получив разъяснение как со стороны компании, так и со стороны налогового комитета. До сегодняшнего дня так называемых невыясненных обстоятельств в Казахстане не было. Но сразу скажу, что не было также и ни одного отчета, где бы не было таких расхождений. Как говорят, если такой отчет будет, то значит либо очень плохой аудитор, либо отчет просто неверен. На этом слайде хотел бы отметить, что ИПДО – это процесс живой. В Казахстане была применена уже практика тем, что мы сначала определили порог существенности, по которым компании сдавали отчеты. По результатам отчетов 2012-2013 года мы поняли, что этот порог очень низкий, и Нацсовет пересмотрел его, увеличив. Соответственно, по решению Национального совета был увеличен порог существ, количество компаний, подлежащих сверке, сократилось, но при этом обеспечило охват 99% всех налоговых отчислений были подвержены сверке. Говоря о стандарте, то есть я недаром отметил, что мы с 2005 года в ИПДО, то есть мы готовили отчеты по правилам ИПДО, когда они еще были правилами, то есть это был некий такой документ, который не предусматривал вот этих серьезных, скажем так, контекстуальной части, которые сегодня есть в отчете, которые, я знаю, вот Украина уже подготовила. Когда был принят новый стандарт, это, соответственно, обеспечило необходимость и менять подход к составлению данного отчета. В принципе, я так понял, что завтра будет презентован отчет Украины, и эти вопросы также будут в нем освещены. Но, к примеру, хотел показать, если раньше отчет составлял только сверху отчетных платежей, это вот 1/3 из того, что есть сегодня в содержании, то сегодня основная часть занимает контекстуальная информация. Считаю, что действительно это самая интересная часть национального отчета, который готовят страны. По сути, это и благодаря этому эти отчеты стали интересны. То есть эти цифры, которые каждый год мы публиковали, они просто, люди их не читали. И не просто не читали, они были просто цифры, которые просто подтверждались. Когда мы внесли описание всей добывающей отрасли, этот отчет стал использоваться не только в рамках EETI, все какие-либо исследования, проводящиеся на территории Казахстана, которые брали какую-либо информацию с них, потом делали на него ссылку. Мы считаем, что это большое достижение для Казахстана. Ну, если коротко, я не буду углубляться в информацию о добывающем секторе Казахстана, но расскажу, что в отчете представлен информацию о запасах нефтегазового сектора, то есть у нас сегодня порядка 267 месторождений, которые находятся в разработке. Есть крупные, эта информация полностью детализирована в отчете, также информация расписана по горнодобывающему сектору. У нас, так же как и в Украине, имеется вся таблица Менделеева, достаточно высокие запасы, большие запасы углеводородного сырья, который имеет еще серьезную перспективу, также большие запасы полиметаллических, медных и золотосодержащих руд. Кроме того, вот это новые требования по публикации данных о магистральных трубопроводах, о газопроводах. Насколько мы это поняли, что эта информация была включена в стандарт ИПДО как раз таки не без помощи Украины, потому что это действительно очень актуально здесь. Ну, при этом, раз стандарт требует, мы эту информацию показываем. Это очень интересно, скажем так. Но итогом этого отчета становится та информация, что опять не беру цифры, они никому не интересны, но 94% общего дохода от добывающего сектора в Казахстане принадлежит углеводородному сырью. При этом компаний, скажем так, добывающих углеводородное сырье, если порядка 250, работающих в горнорудном секторе их более 400, но на их долю приходится всего 6% налогов, поступающих в бюджет. Также раскрываются основные причины крупных расхождений, но, как правило, это технические проблемы, которые учтены.
Новое также стало этим отчетом, что мы показываем схемы выплат дивидендов в республиканский бюджет и формирование национального фонда в Казахстане. Такая упрощенная схематическая подача информации также интересна и для гражданского общества, которое эту информацию, по сути, несет дальше в регионы, то есть для общего образования людей. В отчете также раскрываются социальные инвестиции, которые направляются компаниями в рамках контрактных обязательств. Тут следует отметить хороший опыт, который нам принесла инициатива. В частности, в ходе подготовки отчетов Надсовет выяснил, по сути, что у нас были проблемы в учете данных, которые компании отчисляют на социальное развитие регионов. То есть у каждой компании это обязательство, прописанное в контракте. И, как правило, компании, то есть их направляли в местный бюджет той области, в которой они находятся. Дополнительно шло финансирование из республиканского бюджета неких социальных проектов. То есть, возможно, была такая ситуация, что один и тот же проект строительства одной школы финансировался из двух источников. Этот вопрос был поднят на Национальном совете. Итогом стало то, что был создан отдельный счет КБК, который стал аккумулировать все средства в рамках социальных обязательств компаний. То есть, если компания имеет в контракте обязательство на социальное отчисление в регионы, они должны поступать только на этот счет, который должен быть учтен республиканским бюджетом. Если говорить об информационной системе, которая используется у нас, надо сказать, что эта система у нас существовала и до внедрения ИПДО. То есть процесс отчетности по лицензионным контрактным условиям был автоматизирован. Когда мы стали работать с ИПДО, мы подумали, а почему бы эту отчетность не автоматизировать тоже, не облегчив, соответственно, сдачу этой отчетности и процесс этой сверки. Сегодня в этой системе, единственной государственной системы управления недропользователем, это отдельный раздел, на который может каждый желающий зайти и посмотреть налоговое отчисление каждой компании, которая его интересует. Ну, это ее интерфейс, в принципе, он был разработан давно, я думаю, он еще будет дорабатываться. Говоря по публичности и доступности информации, тут надо отметить, что как в рамках инициативы прозрачности добывающих отраслей, так и в целом политика государства была направлена и сегодня направлена на прозрачность и открытость данных. Вся информация по ИПДО, она концентрируется на сайте Комитета геологии. Мы являемся его структурным подразделением. Кроме того, там же размещена сегодня справочная информация по всем месторождениям Республики Казахстан по видам минерального сырья. Создана интерактивная карта. Сегодня это одно из требований ИПДО о том, что вся информация о недропользовании должна быть размещена в доступном режиме, опубликовано в отчете, в том числе и координаты. Мы сделали карту, на которой показали все контрактные территории, которые сегодня имеются. Причем эта карта обновляется каждую неделю. Любой участок, который либо законтрактован, либо находится на стадии оформления, вы можете зайти, просмотреть, что за компания, когда заключен соответствующий контракт, кто ее владелец, его контактные данные. Кроме того, эти карты позволяют проводить поиск, используем для анализа, в том числе создавать некие картограммы, которые на практике и потом используются теми же самыми потенциальными инвесторами и недропользователями. По сути, это некий посыл, опять, к открытости, к призыву инвесторов. Тут хотел бы остановиться поподробнее. О пользе ИПДО всегда задают такие вопросы. Это тема практически каждого обсуждения. Что вы получили от этого? Прошлая глобальная конференция, которая проходила в Сиднее в Австралии, послужила нам дополнительной площадкой, где мы могли встретиться с добывающими компаниями, с государственными органами в Австралии. Итогом данных встреч стало, что на сегодняшний день в Казахстане работают крупнейшие компании, то есть заключены контракты на разведку
поддержку это Rio Tinto и Luca Resources. Более того, в ходе встреч с государственными органами, ответственными за недропользование, в Казахстане внесены изменения в законодательство, внесены по применению принципов «первый пришел, первый получил», который имеется в Австралии. Для постсоветского пространства, скажем так, это такой небольшой шок был сначала. Кроме того, внедрен принцип аукциона при предоставлении права недропользования. Только вдумайтесь, вот на прошлой неделе прошел аукцион, порядка 50 объектов было разыграно, вот такой же зал сидел, то сидели инвесторы. Месторождение с предварительно оцененными запасами, со стартовым подписным бонусом в 500 000 тенге было реализовано в ходе открытых торгов за 330 миллионов тенге. То есть более чем 600 раз сумма подписного бонуса была увеличена. Это говорит об открытости процедур, о том, что любой инвестор может прийти, ему гарантирована открытая возможность приобретать данные участки. Раньше, то есть это у нас как и везде, то есть существовала практика конкурсных предложений, тендеры закрыты. Ну и в завершение хотел бы сказать, что вся информация по ИПДО, в том числе по информации по этим цифрам, размещена на некой популярной версии, которая очень доступна, очень красиво визуализирована. Мы, повторюсь, не ставим целью то, чтобы отчеты ИПДО заставили каждого гражданина Казахстана знать, сколько отчислений в бюджет было в таком-то году, или сколько компания отдала денег в таком-то году. Наша цель, чтобы каждый желающий, каждый гражданин Республики Казахстан знал, что данная информация доступна. Вы можете ее найти, вы можете ее использовать. И данная информация достоверна, чему есть ежегодное подтверждение. Большое спасибо. Thank you very much, Ruslan. Peer-to-peer learning and exchange of information is clearly one of the most interesting aspects of the ITI process, and I believe that listening to the discussion this morning in areas like e-reporting, data, unified databases, licensing, auctioning, there should be a possibility for very fruitful exchanges between Kazakhstan and Ukraine. Let me now give the floor to Mr. Yevhen Pritritsky, Executive Director of the International Renaissance Foundation. Thank you, Mr. Dessau. I would like to start from this in English, and then we'll this continue in Ukrainian. Why? Because I would like to inform our important guests in terms of the IRF's activity of supporting the Dixie Group and the ITI initiative in Ukraine. But first of all, I would like to say my example shows that it should be remembered quite strong that anyone can fall if he or she is on the edge of the top position of the edge, this nice stage. So please remember about that, and particularly this is the good advice for those who are leaders of, including leaders of EITI initiatives. So I would like to start my presentation from the fact. Every time when Ukraine needs in some initiatives, needs in those initiatives in critical situations, in critical times, we can get assistance, support, and even the appropriate work and activities from the side of civil societies. It happened after Maidan, right after Euromaidan. This when ministries needed to be supported for working out the papers, strategy papers for reforms, civil society, independent experts from analytical centers, including Dixie Group, proposed such drafts of laws, such strategies, action plans, and now many ministries use it, and even Parliament
parliamentary people rely upon on the this policy proposals from the civil society organizations. It is the specificity of current Ukraine, and I would like you to be informed about that and support it. A couple of words about what International Renaissance Foundation did in terms of the supporting EITI initiatives. And Alexei Orlovsky collected all the facts for me, and I will just, translate it into English and inform you. We started our support to this initiative in 2008. Last 5 years, we were the only donor from any international donors who provided this support. So after that, the World Bank, Embassy of Norwegians joined us. Key directions of our support to the EITI initiatives in Ukraine. First of all, we lobbied joining the initiative to the Ukraine to this initiative as international initiative. We supported drafting needed drafts of laws that needed for and the various papers, normative documents of the cabinet of the ministry to be joined to this initiative as international one. We funded creation of the coalition of NGOs. This is, and due to that, a so-called the Energy Transparency Initiative was born due to your activities. Extremely important then, due to our support, the Ukraine's initiative group engaged into this initiative, the representatives of regions of Ukraine, regional representatives. It is extremely important, and I will, will point out why it is so important, and including this conversation. And the new extremely important internet resource was created by Dixie Group. This is EU, Energy.org. This is internet site, internet magazine, internet space, due to which we could analyze extremely important facts and data of the extractive industries in Ukraine, and to understand what we could use for making them more transparent, more accountable, and this is to provide civil society and the citizens with the needed facts of the extractive industries. Traditionally, such industries were extremely closed in Ukraine, and this is, I would like to stress on that, this is area that generates, in fact, the substantial money directed for bribes, for corruption, and for such not so pleasant things in Ukraine, by the way. So I will list our support and the directions and the initiatives we did support and are supporting now. This is a lot of them. But I would like to stop here, and you perhaps are informed about that, and I would like to say a couple of words about the, first of all, importance of the EITI initiative for regions, for you as a regional representatives, for some of you as regional representatives of this initiative. I will continue in Ukrainian. I'm so sorry. This is more effective. Перш за все, як ми бачили із презентації наших колег, ця ініціатива EITI дає можливість зрозуміти, по-перше, чим займаються extractive industries,
що вони видобувають, на яких територіях, яку землю вони рентують, яку землю вони мають або шматки землі. Нам можна дізнатися, які доходи вони отримують. В кінці кінців, не так все просто, звичайно, але ми можемо це в кінці кінців отримати. І ви бачите перший репорт, перший звіт по EIT Initiative, який був запропонований Dixie Group. Надзвичайно ефективний. Коли я вперше подивився на їх сайті, це я був вражений, наскільки я можу вже володіти інформацією, необхідною для того, щоб тримати контроль, моніторити і впливати на зміну в цій ситуації. Надзвичайно корумпована ситуація, ще раз. Вона дуже закрита, завдяки цій закритості вона якраз була джерелом серйозної корупції. Так от, якщо ми зараз в процесі децентралізації запитаємо себе, а яку вигоду наші регіони, а ви, як регіональні представники EITI, можете мати, то зараз, наскільки я знаю, в принципі, із розробки пакету реформ по децентралізації, от зараз стан такий, що 10% від бюджету розподіляється, від доходів розподіляється на регіони, так? Рента вся, якщо якась компанія видобуває щось на вашій території, рента вся йде в центральний бюджет, так, зараз. Фактично, також платять області за how it is the pollutions, да, за цей екологічний податок, так? От. Тобто eco-taxes you do pay. Фактично, як далі буде, не зовсім ясно, але очевидно, що розподіл цих коштів і більш пропорційне навантаження як на бюджет центральний, так і на більше вигоду для місцевих бюджетів буде залежати від того, як далі буде розвиватися законодавство по децентралізації і як ви будете опановувати ситуацію з extractive industries в вашому регіоні. Це надзвичайно важливо. Ну тут я хотів би зупинитися над чим. Зараз, наскільки ми знаємо, а я зустрічався з об'єднаними, разом з Олексієм Орловським ми зустрічалися з об'єднаними громадами Львівської області, з тими, хто вже об'єднався. Наша зустріч показує, що там далеко ще до того, щоб говорити про контроль над грошами, особливо в EITI area. Об'єднані громади дуже мало розуміють, як дійсно не просто об'єднатися, а налагодити самоврядування. Яким чином взагалі можуть вони виробляти свої policies, своє бачення, що потрібно для тієї чи тієї територіальної громади як території. І тому ви, як представники територіальних громад, і я радий тут це сказати як директор фонду відродження, і ми це будемо підтримувати, ви мусите допомогти тим територіальним громадам, які зараз організуються, особливо тим, які мають малий досвід самоорганізації, і як це робити, як, скажімо, виробляти policies, свої територіальні політики розвитку, на що можна спрямовувати бюджет, як його контролювати, витрати і так далі. Надзвичайно важлива ваша роль, як тих, хто вже вміє це робити, хто вже самоорганізувався в громадській організації. Щоб закінчити свою невеличку доповідь, я хочу сказати, що ми і наперед збираємося підтримати ініціативу. От, я дуже радий, що Dixie Group очолює зараз це. Ну, це не значить, що вона завжди буде очолювати, як я не завжди буду очолювати фонди, сидіти на цій сцені. Да? От. Тому я думаю, що ви можете брати в руки ініціативу, самі розвиватися, і фонд відродження буде вам допомагати в цьому. Пару слів про конференцію, де був Деніел Кауфман і я в Одесі. Вона дотична до вашої розмови тут.
Мої враження, деякі враження. Ну, по-перше, Одеса, Саакашвілі і його команда зібрала конференцію, називається Одеська антикорупційна ініціатива. Це не була конференція. Це був досвід ініціативи, антикорупційної ініціативи, яка розвиває команда Саакашвілі. Чим вона була цікава? Вперше в моєму житті я почув зі сцени, як говорилося учасникам конференції, не просто про корупцію, як кажуть, ну от нам здається, що там є певний вплив. Extract industry of Ахметов on the, the top level of the Ukrainian power. Just influence. Яка influence? Який вплив? Саакашвілі просто показав пальцем, який це вплив і хто впливає. І хто піддається цьому впливу. Таких фактів було не тільки у Саакашвілі, а багатьох, хто там говорив. Я не хочу зараз оцінювати цю конференцію з певної критичної точки зору. Чому? Тому що коли я зі сцени говорю про інших, яких тут немає, і навіть немає тих, хто міг би сказати, ти перебільшуєш, або ти говориш неправду, різним доповідачам. Тобто воно схоже було так, як сказав би, на такі звинувачення без суда. Ну, тут є якийсь присмак некоректності. Але Саакашвілі, коли я це сказав, він сказав, що це не зовсім так. Я намагався донести до влади центру, до центральної влади, що скільки ми не б'ємося з корупцією на рівні регіону, на рівні області, є певний ліміт, певне обмеження, коли треба міняти справу або відношення до корупції на центральному рівні. І він правий. Ну, тим не менш, от така дилема виникала під час конференції. Так от, я ще раз хочу повторити, коли Україна потребує чогось, будьте певні, воно вже є у нас. Його треба тільки підтримати і розвивати. Так само, як було після Майдану, так само, як з AITI, треба було підтримати. Громадянське суспільство взяло і розвиває цю ініціативу. Це надзвичайно важливо. Так буде і з антикорупційною ініціативою. На мій погляд, Одеська конференція зафіксувала просту річ. Межа, край. Наступив, ми підійшли до краю. Терпіння щодо корумпованості політиків, вищих ешелонів політиків і бізнесу, такого бізнесу, як олігархи. Це стосується і IT-ініціативи. Вона фактично готує ґрунт, такі, наприклад, як репорт по 2013 рік. Він готує ґрунт, щоб громадськість могла тримати під контролем і розуміти, що там робиться, як це поміняти, щоб те, що належить всьому народу, і те, що відбувається на територіальних громадах і є їхньою частиною доходу, мусило розподілятися правильно, а не йти в карман окремим особам. От ці важливі речі я хотів би підкреслити і подякувати вам, що ви дали мені можливість тут виступити, і я думаю, що у вас буде все нормально. Дякую. Thank you very much, Ivan. Very direct and straight to the point and putting the finger where the important issues are. Before we move to the last speaker, I would like to call Daniel Kaufman, President and CEO of the Natural NRGI, Governance Institute, and also member of the board of the ITI, to say a few words. I don't know if you have a presentation, Dan. You do? Okay. Yeah. But good afternoon. How are you? Great to be here, and it's feeling like coming back home. I lived in Ukraine in the early 90s as the Iron Curtain fell. And I was not known then, and I'm not known now as a perfect diplomat. I think it's really important to speak one's mind, and I think there was a lot of mutual respect at the time, and I had great friends in government, outside government, and I haven't changed. So
in my presentation, my remarks will reflect that, and I will follow Yevgen's also very, very frank remarks in that context. In fact, I will start with a question which we can discuss later to Yevgen, whether it was merely a coincidence or not, the fact that there was all these discussions about corruption and the oligarchs yesterday, including in the airline and airport industry. And this morning, our flight at 7 o'clock in the morning, first we waited for 4 hours and then it never came, so we had to take a car, and we have come from Odessa by car, which is why I apologize for being late for the presentation. Was supposed to begin in the morning. I have amended it quickly a little bit, and I'll go much faster. It is in handouts in any case. I'm not going to go through NRGI. It is in the handout, and I'll go straight to some of the key issues in the outline, which is to broaden the scope and suggest what do we cover in general under revenue management issues. So macroeconomic framework is key. Sovereign wealth funds usually is key, not necessarily right now for Ukraine because of the fiscal situation and the non-complete dependency on oil and gas, and including the prices. State-owned company reforms, resource revenue sharing, transparency and accountability, and to broaden the scope, it's really important to consider tax reform and anti-corruption consideration. Anti-corruption was just mentioned. We will mention it quickly. There are key tools, policies and tools, and the key institutions in this whole area of revenue management. So the issue of fiscal rules is critical. We're going to spend half a minute in a second regarding macroeconomic framework. Revenue forecasting, the transfers to subnational entities, which is a revenue sharing framework, which is part of the discussion of this panel, is key. Budgetary planning, monetary policy. So the macro is absolutely key. If the macro framework is not there, and that's a huge challenge in Ukraine this very moment, we can discuss all the rest for a very long time, but we're going to fail. So that's absolutely key. Institutions in this context, which are key, the sovereign wealth fund we discussed, national money companies, development banks are crucial. Ukraine is not very resource dependent, but as was already said, including by the minister before, it's more more dependent on more resources than generally thought, and very, very widespread. They have represented about 7% of GDP in the past, 5 to 15% of fiscal revenue, and 1/3 of exports in 2012. Now will be significantly less because of the expenditure. So let's look at some of the data. We always try to suggest the importance of data, evidence-based analysis, evidence-based policy advice and policy making. What about revenue volatility? Revenue volatility in Ukraine is very high, like some of the extremely resource-dependent countries in the world, and for reasons also other than natural resources, but it's very high. That's the blue line. That's the government revenues growth. Now, what has been with the expenditure? Is the expenditure smoothing? No. It's basically expenditure follows the revenue. So it's extreme expenditure volatility, a huge problem in Ukraine. I'm originally from Chile. I'm very proud of what we have achieved in Chile. We do have challenges, but I like to compare many countries with Chile often, but also with others. This is Chile, okay? Also, significant volatility. That's the blue line, because we have copper. So copper prices go up and down, the blue line. What happens with expenditure? Expenditures are smooth. There are rules, there are sovereign wealth funds, and so on. It's not just Ukraine the problem. Look at Chile versus Venezuela, one of the worst managed country in Latin America right now, Venezuela. It's extreme complete volatility. That's where the macro is absolutely crucial in this context. In brief, and some of you know much more, so I'll just spend 5 seconds. What are the key revenue management tools in Ukraine? Macro management, they are annual deficit targets, but it's basically as part of the IMF program, and they're very short term. There are no fiscal rules. We're going to discuss in 1 second what does that mean.
National oil and mining companies have large deficits, have all kinds of cash calls, off-budget borrowing. We know about the reforms, and we commend the reforms in Naftogaz, but overall, it's a major problem with the state-owned enterprises. Subnational transfers, some discussion took place. I hope there will be more. There is an existing fiscal decentralization. It's currently under review. I know that in the early session I heard already, which unfortunately I missed because we were on the road, there was already discussion of some of the decentralization issue. There is no sovereign wealth fund, and that's probably a good thing. That's not a priority, not to rush right now. Sovereign wealth funds to put what money? The money is not there yet. What is a fiscal rule? Fiscal rules are absolutely crucial in this area. The definition of a fiscal rule is a permanent quantitative constraint on government finances, and the notion is on permanent. They work by constraining spending in the good years, in the fat years, so that the government can spend more in bad years. We saw the line earlier for Chile. By the way, for Norway and a few other countries, and the Botswanas, as it was very well managed macroeconomically, you would see the same that we saw for Chile. It's not just my country. Very strong monitoring of government budgeting, because it's a benchmark to measure against, which are these rules, how much you can spend. So that's absolutely critical. Sovereign wealth funds, SOEs and subnational. Sovereign wealth funds, I just said it, not a priority now, so I'm not going to take more time. SOE reform and beyond is an absolutely key priority, and so is subnational revenue sharing issue. Let's be very clear. There all kinds of ideology about state enterprises, and that many say that they should not exist, they should all be privatized. For us, the issue is more nuanced, more subtle. Particularly natural resources, there may be a case for having state-owned enterprises, but again, certain rules and good governance principles have to be in place. Otherwise, it doesn't make sense. They can make sense to development of national skill, long-term economic control, effective over the pace and development of the industry, and stimulate of local contact. And it can have positive spillovers. The reality, and sorry if I go here very fast, but the reality SOEs around the world are much more inefficient than private companies. And that's shown in the red. Those are the national companies. The blues are the international companies in general. The ones in black are the majors, the oil majors, the Shells, BPs, ExxonMobil. Essentially, they higher the dot, they higher the efficiency. Not only that, they're massive. In many countries, there is massive stealing of assets and mismanagement. There is a famous case study, we can go through that later, of Sonangol in Angola, $31 billion off budget and missing and not being used for development and for the budget. That's just one extreme case. NNPC, the National Oil Company of Nigeria, we just released a major report. It's another one, it's on the web, and it can be seen with every detail. So now the government wants to completely restructure and revamp it. But there are also more subtle a major risk to taxpayers, like in the more sophisticated institutional settings, like in Mexico. 127 billion unfunded liabilities in Pemex in Mexico. For good governance of SOEs, there are some principles. If a country decides to keep some SOE, the mandate has to be clearly defined, working a revenue retention model that allows for investment, reinvestment, publicly list state enterprise shares where feasible, allowing private participation and competition, allowing competition from the private. Independent professional board, investing in staff integrity and capacity is key. Audit, transparency, legislative oversight is key. Revenue sharing has been a discussion already, and there was early in the morning, but they are absolutely, let me just mention absolutely key objectives of that and why it makes sense. Compensation for the negative impacts from extraction. The Minister mentioned that earlier. Very important. Conflict mitigation and prevention, social issues there. Local claims for benefits based on the idea of local ownership. Local ownership is important. Then, very important, and this is missed many times, is the objective of regional
income inequality needs to be addressed between producing and non-producing regions. Too often, the bias is towards overcompensating the producing region at the expense of the other regions. So the rules of allocations and revenue sharing, it's very important to take into consideration the non-producing regions and the poorer regions. It also helps smooth revenues and expenditure within the richer regions. One has, therefore, to balance objectives between how one fulfills the need to compensate the producing regions, but also with the regional equality objectives, which is not emphasized enough sometimes. There are key points here. There is no best practice, our fiscal decentralization. There are many objectives that need to be balanced. We just discussed that. So there's no one book that somebody will come, and this has to be the rule. It has to be tailored to the reality of the country and balancing different objectives. The fiscal transfers to the regions have to be linked to expenditure responsibilities. So responsibility and accountability at the subnational level has to be there. Those that are not fulfilling those should get less. They should be linked, performance criteria. And to reduce conflict and ensure stability, they should serve also the national agreed objectives. Let me begin concluding then with two complementary measures which are key here. Again, one that I'm not sure it has been mentioned enough through the day, but it's the elephant in the room. That's expression in English. I don't know how it translates to Ukrainian. I don't remember. Maybe Jeff can help me. The elephant in the room this week is tax reform. And tax reform is absolutely crucial now for Ukraine. And again, if we don't get the macro right, we can discuss everything else. But basically, the finances go down the drain. Simplification of the tax code regime is absolutely key at this point, as it is closing the extensive tax loophole, exceptions, discretion, that is forever. Only about 45% of the statutory tax rate is collected. 55% is not. Is tax elusion, evasion is even larger, but is using all those loopholes. So that's a key issue. More than debating the exact rate should be 20 or 25 or 18 or whatever, is addressing this issue. Tax rates, at the end of the day, have to be consistent with first fixing the loopholes and the simplification, but with a major deficit reduction. Therefore, reducing a lot tax rates would probably make no sense. Ukraine doesn't want to keep having 10, 15% deficit of GDP. That's a recipe for disaster. For natural resource and gas, reforming of the tax code is already taking place. Quite a bit has taken place in the gas, better incentive for investment and so on. Anti-corruption, Yevgen already mentioned, has to be integrated much more with the framework we were discussing in EITI, in natural resource government. Natural resource governance is not emphasized enough. It has to be rules-based. There are many elements there. Strong conflict of interest rules. Business have to be out of government. Independent external audits, parliamentary oversight, independent boards of state-owned enterprises, and of course, that's why EITI comes in. Full transparency of all resource revenue flows, but also beneficiary ownership contracts, and so on. The budget transparency. The good news is that Ukraine is somewhere in the middle of more than 100 countries rated by the IBP. But there's a challenge. There's a lot that can still be improved. Let me conclude. 6 priorities just to put on the table for debate and discussion. First, I mentioned it, the adoption of the macroeconomic framework with real rules. Medium, longer terms to improve fiscal sustainability and lower budget volatility. Transparency and oversight is absolutely crucial in natural resource revenue. We discussed that. Reforming SOEs,
governance and accountability in subnational transfers. That's part of this session. Tax reform that simplifies, no loopholes, improves sustainability. And then effective implementation of an anti-corruption program with support from the top. Political will has to be fully there. Tax reform, subnational anti-corruption. Civil society is key in this and can have a much larger role. And the focus on enforcement is absolutely key. We can be very successful and push, and we all work in the ITI so much, and hopefully there will be much more transparency in the future. Transparency with impunity does not deliver the goods. So rule of law has to complement the transparency. And this is lessons from evidence from throughout the world. So at the same time that transparency improves, there has to be rule of law, independent judiciary, good, serious, uncorrupt judges, and with real enforcement. At the subnational level, a lot can be also, the power of data can be measured, and we see that mostly the perceptions are very negative and things keep deteriorating in terms of corruption. We were just in Odessa, as Yevgen mentioned. The perception is less negative than in others, has improved a little bit in terms of the negative rate, but it's still poor. And the challenge across the country is very large. We see it in the governance indicator in the last part. There was an improvement until the late 2000s a bit, but nowadays there is an enormous challenge. Now the opportunity of Ukraine is in the first indicator, voice and democratic accountability. It's such a vibrant civil society. It is a democratic country. So civil society, using civil society, NGOs, think tanks, to get involved and do much more is critical here. Ultimately, it's the choice, the major choice of Ukraine at these times of crisis is to go the route of Venezuela or Russia, or to go the route of Poland or Chile. Yes, it can be done, and my country shows it, Poland shows it, and many other countries, but countries also go in the Venezuela route or others. The status quo is not going to work, and that's why these issues we just discussed and have been discussed throughout the day and in this panel are so critical, are critical now in this time of crisis for Ukraine. Thank you very much. Thank you very much, Danny, for this comprehensive presentation, Blueprint for Reform, lots of food for thought for EITI. Let me introduce now the last speaker of this session, Mr. Vladislav Dejneko from the Analytical Center for Regional Cooperation, NGO. Доброго дня, шановні колеги. Насправді, пан Євген Бестрицький вже розпочав, скажімо, мій виступ, і він зупинився на важливості комунікації в EITI. Отже, мені залишається лише додати буквально пару практичних кроків, які ми плануємо зробити в цьому напрямку. Готуючись до участі у даному форумі, я вирішив перевірити інтернет, його відношення до такої фрази, як корисні копалини. Отже, я набрав в пошуковій сторінці цю фразу, попросив показати мені картинки, і ті картинки, які я побачив, їх всі можна згрупувати в такі от групи, як екологічні загрози, корупція, непрозорість, несправедливий розподіл прибутків, бідність. І це от відчуття, яке має глобальне павутиння щодо корисних копалин. І дивним чином вони перегукуються із відчуттями нашого суспільства по відношенню до використання корисних копалин. І я думаю, що це от ситуація, яку ми мусимо змінювати за допомогою таких ініціатив, як EITI. На жаль, я думаю, що однієї ініціативи прозорості у видобувній галузі буде недостатнім, щоб кардинально змінити ситуацію.
в галузі на краще, на те, як би ми, як суспільство, хотіли би бачити її. Але ця ініціатива є зручною і дуже важливою для громадських активістів, для громадського суспільства, взяти її як інструмент і спробувати не лише впливати на політиків, що, в принципі, наші колеги, активісти вже довели, що це можливо. Ви знаєте, що закон був прийнятий про прозорість у видобувній галузі теж завдяки і тиску з боку громадського суспільства. Я думаю, що ми, маючи на руках цей звіт, мусимо йти далі і започатковувати широкий діалог не лише, скажімо, в парламенті, в кабінетах, а і опускати цю ініціативу на рівень громад, селищних, місцевих і, по-перше, довести людям інформацію про ту ситуацію, яку ми маємо в галузі. А вона, на мій погляд, могла би бути набагато кращою. Тобто той факт, що із 120 компаній нафтогазовидобувних участь у підготовці звіту взяли лише 38 компаній, він сам за себе говорить. Тобто більшість нафтогазовидобувних компаній, на жаль, на сьогодні не готові говорити про прозорість у видобувній галузі, не готові розкривати своїх власників, бенефіціарів, які отримують прибутки від видобутку вуглеводнів в нашій країні. І за допомогою цього інструменту, за допомогою звіту ми маємо залучити до опрацювання кращої стратегії, кращого бачення для видобувної індустрії. І намагатись переконати політиків слідувати цій стратегії. В той час, коли готувався звіт, я хочу сказати, що паралельно ми проводили роботу по підготовці комунікаційної стратегії, тобто була ціла низка круглих столів, експертних зустрічей, де ми обговорювали і намагалися зрозуміти для себе, яким же чином ми хочемо висвітлювати і документ, і доносити його до журналістів, до суспільства. Було прийнято рішення, крім традиційних інструментів, які полягають у спілкуванні з журналістами, проведенні прес-конференцій, створити певним чином регіональну мережу у видобувних регіонах, яка би стала, скажімо, провідником не лише знань про ту інформацію, яка знаходиться в звіті, а і певних ідей з одного боку, а з другого боку, щоб ці регіональні представники, громадські організації відігравали роль провідника і комунікатора між сторонами цієї ініціативи. Тобто нам важливо, щоб, по-перше, стартував або був започаткований діалог між компаніями, місцевими громадами і органами місцевої влади, і щоб всі вони один одного почули і зрозуміли, з одного боку компанії зрозуміли те, що вони не можуть відсторонитися від участі в житті місцевих громад, і з іншого боку громади не мали такого відчуття, що патерналістського відчуття, що компанії мусять зараз вирішити всі їх проблеми. Тобто тут мають бути компроміси, можливо, нам треба це обговорити і з законотворцями, і десь на законодавчому рівні знайти і опрацювати той механізм, який би був би компромісним і дозволяв би і компаніям певним чином брати участь в розвитку місцевих громад, що з кожним роком буде, на моє глибоке переконання, буде виходити на перші, як кажуть, місця в подальшій реформі нашої країни.
в тому числі і місцеві громади мають самоорганізовуватись. Тобто сьогодні от пан Євген говорив, що немає ще тої традиції або досвіду самоменеджменту. На жаль, у нас місцеві громади, сільські громади не вміють, або не мають такого рівня спеціалістів, які б могли там спланувати стратегічний розвиток цієї комуни там на 5-10 років наперед. І якщо ти не маєш стратегічного бачення того, як ти будеш свою громаду розвивати, то тобі скільки грошей не дай, ти все одно їх неефективно витратиш. Я от тут хочу навести приклад, який я почув, позитивний приклад підходу щодо вирішення цього питання, які просувають громадські організації у співпраці з місцевими громадами. Тобто, як мінімум, там в декількох селищах Львівщини, я знаю, декілька проєктів є в Центральній Україні, реалізуються, коли громадські організації допомагають місцевим громадам формувати так званий фонд місцевого розвитку. Тобто, крім якогось стратегічного планування, значить, місцеві громади будуть створювати певний фонд, до якого можуть долучитись як видобувні компанії, так і інші, скажімо, суб'єкти економічної діяльності на території цих громад, які можуть делегувати певну частину там їх прибутків, коштів на розвиток цих громад. Я хочу сказати, що, в принципі, немає ще чіткої картини, як ці от комунікації будуть розвиватися. Я думаю, що саме от практична реалізація тих от перших кроків, які ми навели, а саме проведення громадських слухань в місцевих громадах, проведення зустріч громад з компаніями, такі формати мають нам підказати подальші кроки в розв'язанні тої проблеми відчуття несправедливості, яке зараз є в селах, на території яких там відбувається видобуток вуглеводнів. Таким чином ми будемо будувати наші відносини тристоронні між громадами, компаніями і місцевими і регіональними органами влади. Коротко, дякую. Thank you very much, Vladislav. Danny emphasized a lot the problem of volatility on the impacts on macroeconomic management, but we need to be aware that volatility also affects a lot the local communities and subnational governments, and there are less tools to address these effects than at the macroeconomic level. I have to ask for apologies to the organizers because we went far beyond the allotted time, but I would like to ask for some indulgence for a couple of questions. Do we have time? I'd like to open the floor to any questions that the participants might have. We cannot have an extensive debate, unfortunately, but if you have some burning questions, requests for clarifications, that would be the right time now. We had a very, very rich series of presentations, and I am sure that some of you, if you don't have any, I'll use the privilege and I would like to ask a question to the Honorable Deputy Minister of Environment. Even though the debate turned out to be, or the presentations turned out to be more on the social side than on the environmental side, there is the question that you raised about disclosing environmental information, which is also essential for the ability of local communities and the civil society to make sure that everybody is complying with the law. So I would like to have your opinion on what you think about disclosing environmental impact assessments. This is a debate that is ongoing within the ITI. Do you have any particular position around that? Звичайно,
Звичайно, Міністерство екології дуже зацікавлено, щоб процедура оцінки впливу на довкілля була розповсюджена, застосована на найбільш широкому, на загальнодержавному рівні. Якщо хтось не знає, оцінка впливу на довкілля – це спеціальна процедура, яка передбачає залучення громадськості до обговорення особливо важливих бізнесових та інвестиційних проєктів. Саме на початку такої діяльності, згідно проєкту закону, вона називається планова діяльність, тобто до переліку видів планової діяльності, як передбачає наразі законопроєкт, віднесено і поводження з природними ресурсами, видобуток природних ресурсів. Тобто ми тільки підтримуємо цю ідею. Міністерством розроблений законопроєкт, він зараз знаходиться на міжурядовому погодженні. Альтернативний аналогічний законопроєкт було групою депутатів подано до Верховної Ради. На жаль, він не пройшов перше голосування. Він повернутий на доопрацювання. Основне застереження депутатів, що він не враховує інтереси бізнесу, але я тут мушу сказати, враховуючи, що і у панелі, і в залі присутні дуже багато бізнесменів, що, на жаль, питання екології часто суперечать або конфліктують інтересам бізнесу. І тому саме бізнес найбільш свідомий, екологічно свідомий і повинен підтримувати такі ідеї. Ми сподіваємося, що, може, і західні компанії, які присутні, яких є досвід використання такої процедури в їх рідних країнах, будуть нас більше підтримувати. Тому механізм є, він є у всьому світі, він є в Європі, і частина наших зобов'язань за угодою про асоціації є і впровадження такого механізму. Ми робимо все можливе, щоб він запрацював якомога швидше. Thank you very much, Honourable Deputy Minister. This is slightly disappointing. Can I ask the point of view of a responsible business organization? Graham, please. Of course, perfectly happy. And indeed, I don't think you'll find any disagreement really between company Shell and the Deputy Minister's view. I mean, it's a very normal part of our business now, environmental impact assessments globally. And indeed, it's a part of the process here that includes consultation with community and other groups. I mean, I gave my presentation earlier. You saw what we've done. This wasn't theoretical. This is what we've actually done in practice in Ukraine. I believe we've shown that it is entirely possible to operate in a very transparent and a cooperative way here. I mean, actually, environmental legislation in Ukraine is very comprehensive. And if you follow it and you work with people, then it delivers a good result. Thank you very much. So, any other? Oh, sorry. Я преса, представляю портал «Главком». До пані Галини запитання таке. Я розслідувала тему відпрацьованого ядерного палива, яке вивозиться до Росії, і відправляла запит у ваше міністерство, і не отримала жодної відповіді, хоча я намагалась, повторювала його, телефонувала. Тобто ваше міністерство найбільш закрите, коли така катастрофічна проблема для України нависла, що нам загрожують ввезенням із Росії 10 Чорнобилів, фактично. Ваше міністерство ніяк не прореагувало на запитання. Тому хотіла б запитати, а коли у вас на сайті міністерства з'явиться така сторінка, як в Казахстані, просто вражає доповідь, настільки цікава, дякую, коли у вас буде така, і коли у вас буде відношення нормальне до преси хоча б? Дякую за запитання. Наразі я не бачу запитання по суті сьогоднішньої конференції. Давайте в індивідуальному порядку ви дасте мені вхідний номер вашого запиту, я перевірю, чому вам не відповіли. Це ви розберіться в вашому вхідному номері, будь ласка. Чому ви так реагуєте? Добре, давайте ми розберемося після закінчення цієї панелі, я готова з вами переговорити. Okay, thank you very much. But I guess that this discussion will be continue best of the record. Anyone else? Okay.
I've been asked by the organizer. I don't know exactly how you're going to plan to continue to organize the rest of the day, but I've been asked by the organizers to thank you very much for attending the entire day of discussions and to kindly invite you tomorrow at 11 o'clock for the launch of this very important milestone, which is the first EITI Ukraine report. Thank you very much. Thank you, Mr. Dessa. Let me please inform that now, after coffee pause, there will be a meeting of EITI board with civil society representatives, but everyone are welcome to attend. And it will be here, so you should not go somewhere. It will just come back to this venue. Шановні колеги, дозвольте повідомити, що зараз після кави паузи буде зустріч членів правління EITI від громадськості з громадськими організаціями України, але можуть відвідати цю зустріч будь-хто, вона відкрита. Просто приходьте сюди, не зважайте, будь ласка, на програмку. Зустріч буде продовжуватися прямо тут, в цьому залі. Thank you. So, coffee pause and we meet again with Civil Society EITI Board.